Mina ndzi khomeleti hikuva hosi yi lulamisile riendzo ra mina. Ndzi pfumeleleni ndzi famba ndzi ya ekaya eka n'wini wanga. Kutani Gideon a ku eka ntsumi. Xana loko xikwembu lexi ku ri xona, hikokwalaho ka yini xi hi pfumelela hi xaniseka swonghasi xana? Xana a hi xona xikwembu lexi va tatana wa hina va nga vula ni leswaku hi xona xi nga hi humesa eEgipta ke? Mina a ndzi nga swi koti leswaku ndzi ya mi kutsula emavokweni ya va Midian. Ndzi pfumeleleni leswaku ndzi mi tshikisa sweswo. Director or the program director or the master of ceremony, Mr. Mabulwana Badi, SATU members under the leadership of Mr. Rikotso, my lovely sister Mangobeni, Tito Mboweni Primary School under the leadership or stewardship of Dr. Baloi, Mariben Full Service Center, captained by my lovely sister, Sis Mangobeni, Sis Manwamina, colleagues seated with us here, Swirho Ndyangu Mashaka, Ndyangu wa Makhuvele, ni pfumeleleni ni mi bela rikofu, ni pfumeleleni ni songa, ni pfumeleleni ni tshunga, a ni chavi rimenyo, hambi van'wamasiya bundzu a ni chavi. Lexi ni xi chavaku nyana i mbhambazi hi ku yi na swifafa loko yo twa mati ya kelema. Mbita ya vovo yi dlaye tingengendza, kele wa mbilambila a wuyi a kusuhi. Xa vurhena a xi na dzovo, xa vurhena a xi na nyama. Namuntlha i siku ra migingu, a hi siku ra mijingu. Ku na ku hambana ku kulukumba exikarhi ka migingu na mijingu. Misava ya ngela vana va mhani, misava i guva swimbi. Loko i nga si tshama i tshikilela nhompfu ya wena ku huma mafi i luma i kakatlula nhlungu ya mana wa wena a wu nga swi twi. I ririmi ra ku luma nhlungu a hi ririmi ra pensele. Ni navela ku mi nyika xikandza malembe, a ni ta mi nyika xitshova madzandzu ana i xa mhangele. Ni ta yisa voko ra ximatsi andzhaku hi rhanga hi dobita. Tanihi la ni nga vula, kele wa mhandzele vo kala ku cela ku hlometela va hlometela. Gwenas a nga chavi ku hlometela nkele wa mhandzele, o chava ku cela ntsena. Colleagues, in conclusion, Gwenas is no more. The song is ended, but the melody lingers on. Death ends life, not a relationship. That's why we are here today. Death cannot kill what never dies. Life has ended. Love doesn't. Greatness is not about being famous. You can be famous, but not great. And you can be great without being famous. Gwenas was great, but not famous. When a person sometimes says life is difficult, I sometimes feel like I'm tempted to ask a question that says compared to what? Life is difficult, yes, compared to what? Because expecting the world to treat you fairly because you are a good person is like expecting a bull not to attack you because you are a vegetarian. It's impossible. Rubber bands, colleagues, are useful when they are stretched. Sometimes Gwenas was so stretched, sometimes he was cool. The true measure of life, colleagues, is not on its duration, but on its donation. Everyone can be great because everyone can serve. And you will only be remembered for two things in life. Two things only.
the problems you created and the problems you solved. I wish I also be remembered for these two things only. Problems I created and problems I managed to solve. Sometimes let me pause and ask you this question. Will your reputation recognize you or recognize your character if they can meet in the dark? Reputation is what people say about you, but character, it's your behavior. Take care of your character and your reputation will take care of itself. Tito Mboweni and Mariveni Full Service Center, take this message. Haste makes waste. Give time. The first time is a noun, the second time is a verb. Family, friends and relatives, don't be impatient. Remember, you can't warm your hands by burning your fingers. Kanyi wa hasha wa va mani wa mina u ta vona hi lava nga ta byi vona vutomi. Kanyi wa hasha wa u ta vona hi vahanyi. Tatana ra Mkova ri dyiwa hi lavo rhanga. Xikangankuwa xi dyiwa hi ndzhangi we mahlweni. Colleagues, let me oxymoronize my message. Let me oxymoronize my eulogy. Let me oxymoronize my oration. And furthermore, let me oxymoronize my lamentations by saying that sometimes my wish in life is to die young when I'm very old. Colleagues, only the dead have seen the end of the war. If you are still alive, wa ri nyimpini. Gwena se fikini iboneni makumu ya nyimpi. To conquer without risk is to triumph without glory. And please, if I only had a little humility, I will be perfect. But I don't have that humility. If life was predictable, it will cease to be life and without flavor. That's why life is not predictable. Death is the last chapter here on earth and the first chapter in eternity. Here on earth, your last chapter will be death, just like Gwenas. And now he is opening his first chapter in eternity. The Latin phrase, which is no longer spoken, even in Latin America, this language is dead. They say, labor omnia vincit in probas. Labor omnia vincit in probas. Loosely translated in English, it means work and love conquers everything. Chinua Achebe, when he was about to die in his deathbed, said something. Chinua Achebe is an author, a thinker, a philosopher of note, and a scholar, an African scholar, and a thinker for that note. Has written many books. But when he was in his deathbed, journalists but tell us something about your life. He combined his 3 books, and he said, when the arrow of God ceases to exist, things fall apart. And he has mentioned 3 books. Arrow of God, no longer at ease, and things fall apart. When the arrow of God is no longer at ease, things fall apart. That's why we are here today. Colleagues, lastly, the best time to hold your tongue is when you feel you must say something. That is the best time to hold your tongue. And I feel I must say something. But permit me not to hold my tongue. Gwenas was too particular, too original. It was not a fake. It need not to be certified correct. When he says something, he meant it. And he was also a clown. And an actor of note, actor of radio dramas. Not only on stage, you must note that, but even in life in general. Mena Gwenas in actorini. Actor drama ni twisisa, not ashtejini akavutomi bya mina. A hi fambi na va sesi Pretty na va sesi Comfort, a hi hlayini ya ku record ka drama aka SABC. As I've said, the best time to hold your tongue is when you feel you want to say something. So I have said no, I'm not going to hold my tongue. Sen Gwenas is no problem. A hi fambi ni swakudya ku ta xava mina, a hi boheka ku tlela le. Hi kandziyisa drama 30 episodes.
bar 15 or 20 Sunday bar 10 ita vuya Sunday yale I organize a common transport sometimes let kulonyana timovha ti rhwala 5 swi taniya se mi ya fambe na Gwenas se ni volunteer ku ya xava swakudya guess what an lava ku ka ni nga tshweni kutani hi mukamberi a ni swi tiva ku i ta ni cinela nhloko leyi Gwenas ni xantswa hi xava swakudya a swi pfunangi nchumu swakudya leswi ya ni nga xava te loko hi heta ku dya hi ri vambirhi ni Gwenas na problem va solve party ya problem ya mina part 2 yini vavele va ze va ta office loko ku na mhani un'wana eGwenas mhani loyiwani i ni tsemekela nhlana i wele tiko ri le kule ha basopana mina na mhani loyi a ni vuli n'wina loko no nyika xikombo ha basopana ene a nga yimi ku ni tsemekela nhlana mhani loyi a hi suka ka spa hi ri vambirhi hi khupukela ka SABC when a student looked at me se ni ku na chava hi ku sweswi na ha ku swi twa ku i le nuneni mhani loyi ene ni vona ni ndle nansi wukulu wena Gwenas part 1 va yi solveni va ku hayi nga vileli Mlantswa i nga vileli ndlela ya ku famba wexa yi tshubi se ni celebrate ku ndlela ya ku famba wexe Mlantswa nga vileli a yi tshubi loko na ha celebrate ni ba magwazi mambirhi va ku hayi hi Mlantswa hi mi vona ku mbala tisuti kasi mi famba mona miti ya vanhu hayi ni demeteriwe ku suka ka spa ku na vana va le Capricorn hi hlangana na vona loko va vona vanhu swo nyanya loko vana lava va ta i twela na nsati wa munhu wa ri mukamberi i mbala tisuti leyi hi chavisa a swi laveki swule I thought maybe swi ta helela kwalani fika hi actor loko hi tlhela se hi ta ndlisa ku yi ya fika nkonkwa ne le dzaneni kule I must do something about this no ke Gwenas na xavelela Gwenas loko xi nga swi lava u nga ta u ta xavelela u nga ta swi kota mind you xave swakudya a nga xaveleli ku no ene sonto va pfarini leswin'wanyani va pfarini sope ra tikanchu a ri nga ri kona vusi a byi nga ta lunga dini a nga ta dya loko maranta ya kuma kun'wanyana na ku tiva pulukwana hi famba ni ku ni pfala nomu te loko hi hundza va taps ha inani hayi ngoveri kasi miso a swi yimangi the following day it was on Monday ni nga hleketanga nchumu ntwa office go come in ku ta Gwenas hina thai Gwenas a ni nga tshama ni vona Gwenas xi bohe thai ximbarile xi sasekini tall as he was vanhu va ku leha va tlhe va vumbeka nyana ku fana meni kala ku makhwiri va faneriwa hi tisudu na min'wana se a xi mbarile Gwenas xi gongondza come in xi fika xi yima ni vone mihloti ya Gwenas ro sungula hi ri laha hi ri vambirhi ni fonela second manager ku ni kombela ku muka a ni kahle Gwenas said to me Valantswa tolo a ni vulavulangi kahle ni kombela mi ni khomela no ka Gwenas mina n'we ya ti huwela ene mina I enjoy dirty jokes just like Gwenas sometimes no Gwenas ni kombela ku swi nga mi vilerisi ni kahle va Milantswa ni swi twele ku ni ya fika kaya ni te loko ni tshama ni twa leswi ni nga vulavurisa hi swo kusuka le ni ta vula na le xikolweni sweswi ni ku mi nga ha tlheleli mina muka hi sungule ku rila onge to va vana a next door ku ri na mhani un'wana va vuye va hi siya nge moya wa vona wu nga etlela hi kurhula va pfula va kuma va vana vambirhi va karhi va rila ene hi rilela ku a va vulavulangi kahle me ni karhi ni ku no it's fine namuntlha ha ku veka wena Gwenas famba hi kurhula famba i ya va languta wena muntanyana ya mona wena gama ra nsele ma tlhavela ku tshika wena marindza n'weti ya nhlanga ya n'wahulela wena i nga famba na xivambu i bohelela makhutla la milengeni laha eku ni ku siya kwala nhlangeni loko i famba makhutla ya ku caka va ku weta micindzuti wa ncata wena xipitsipitsi lexikulu xa ku famba vusiku eku va ta sala va swi vona va khandzayo wena xipindzipindzi xa ku famba vusiku wena n'waxicele eku xicele a xi dlaya ku dlaya vun'wana vungumela famba hi kurhula bava wa mina namuntlha na ku hleketa futhi a ni ku yimbelelela na nghoma loko i tsakile loko hi ri swin'we a ku ngova nghoma Gwenas a ku ri xiphato lexi ni nga dyondzisiwa hi mhani wa mina va ku va xi yimbele ka standard 6 hi 1959 eBotsolina namuntlha ni lava ta recite tisentence timbirhi kwala u nga kona moya wa wena Gwenas wu ta swi twa leswaku ngetlenge case ngoveni i wa ku rila i ku rila hi ncomani Gwenas loko tsakina u ta ni fonela kumbe ta office eku hi nga ni hlayela